Yeah, so as a result, for purposes of passing exams, inabidi some schools will come up na mnemonics and even songs to remember these principles and facts. Unapata sasa we are now it's now like a fact cramming system to pass exams. Nyinyi ni watu wa 844, hata mimi nimepitia 844. Mnajua mwezi kosa mnemonics na mwezi kosa songs ya kukram this information you're talking about. What are some of these songs? Flaria class 8 ni class Baganda Kingdom. Inaendaje? Buganda Kingdom. Afianze Lukiko Parliament Achero. Sasa ndo muziki Chief Justice. Sasa hiyo ndio fact cramming system. Manze hizi kupotea kwa akili unajua? Uchape unakumbuka venye nenda afu yanze tu. Mabiti zake yanze Lukiko Parliament Achero. Sasa kama ni exam umepatana hiyo question huwezi sahau. And by the way utajibu vizuri na utapita mtihani. But sasa the aftermath hiyo kitu inakusaidiaje right now? How is it assisting you? Because as far as we know from the look of things, hata from the way you guys are singing this thing, mlipita mtihani. But hiyo information inawasaidiaje sahi? Hi, are you ready to know what you don't know about small changes? Well, you are in the right place. This is the Academy of Small Changes podcast, bringing you small changes that lead to huge progress. And for your information, even your stations are tuned in too. Yeah. And now, he is your host, Achero. CBC is the first system of education in Kenya that appears not to judge a fish by its ability to climb a tree. Albert Einstein alisemaje? Everybody is a genius, right? But judging a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Do you realize how many students in our primary and secondary schools, even in universities right now, relate to that fish Albert Einstein refers to? It's a damn good show. What's up everybody? Achero here, back with another one. Today Nicholas and Daniel are in the damn good show. Woo! Welcome to the Academy of Small Changes podcast. Asante sana. How are you doing, Daniel? Very good. And Nicholas ukwaje? Niko poa. Now, let's get into it. The Education Cabinet Secretary, simnamjua George Magoha, recently toured our former high school. And he said, CBC is the way forward. What is CBC in the first place? Competency-based curriculum. This is a system that was introduced in 2017 aimed at equipping students with the necessary skills, aimed at competencies which were not available in the 844 system. That's a definition from a scholar. Mbaya sana. Meweza. Daniel, what do you think CBC is? CBC. Ama, what's your understanding of CBC? CBC. He. Well, like ulikuwa na idea what you meant. Ulikuwa na idea ni hiyo competence. Okay, competency based curriculum. Hiyo. So mi naona it's iko more of work than learning venye watu walikuwa wamezoea. Yeah, CBC is designed to emphasize the significance of developing skills and knowledge and also applying those competencies and unasema to real life situations. What is the structure of CBC? The structure ni 26333 double 3
Ebu break it down for us. 2 years in primary, yani 2 years in pre-primary. Yani ile preschool, kindergarten, hizo. Alafu 6 years in primary. Na hiyo 6 years ni 3 years of lower primary na upper primary. 3 years ya upper primary. Alafu kuna 3 years in junior secondary. Hiyo ni hiyo kama form 1 na form 2 hapo. Unaona? Venye ameingizwa sasa. Unaona? Alafu kuna ya secondary sasa another 3 years. Another 3 years. Alafu 3 years in university. Okay, nyi wote mmepitia 844. Is it true that it brought about the spirit of competition? And if so, in what ways? Hiyo nayo ni ukweli. 844 system. Do you remember those days when competition was so stiff and very, very unhealthy? Unhealthy? To a point that Kenya was necessary for you to beat a competing school. Yeah, you know, that created rivals, of which it was not okay. Yeah, you heard of cases whereby there was some exam cheating, especially with the national exams. Yeah, but do you remember those days in primary when private schools, and let's not mention the name, security reasons, like they started gambling with the lives of students by setting up other examination centers where weak students, yani those who are underperforming, will be registered in other centers, while smart students will be registered in leading schools. Na tusitaje jina hizo leading schools. Mbaya usitaje. Hizo shule ambazo they often carried names of top performers who ended up in newspapers and TV. Unakumbuka? Mbaya, hata kwa barabara walikuwa wapitishwa. Bas. Of course, such schools ended up attracting many students. But come to think of what happened to those weak students who are registered in other underperforming schools. Those are the kind of students Albert Einstein said will live their whole life believing they are stupid. Let me ask you, Daniel, were you among the students registered in those other centers? You know what I'm talking about. You are registered in those other centers. But at least kuna venye tuseme high school yangu, in my high school, acha niongelea high school. Tulifanya exam alafu akakuja akagawanya darasa. So wale machepe wote wakapelekwa daro moja, alafu sisi wengine unaelewa sasa. So top performers were given a different class. Na underperformers wamekwa to another different class. Alafu kiuliza mbona mmewekwa hivi, naambia ati nyinyi hamko discipline. Unaona? Aitu sharada. Shaelewa ile. Umetuweka juu unaangalia index number. Yani kuko index. Yani venye mmearinjiwa. Unaangalia yenyewe. Ni hao watu wenye nimewekwa nao. Yaani hata ukisema ni ile sura unaangalianga kwa analysis, kuna zile numbers na vile numbers zinapangana. Sura zenye unaonanga hapo ni zile za huko mwisho. Zile za ziko huku, lakini zile za kujaribu but ziko huku. And you, Nicholas, were you among the students registered in those centers? Ama ulikuwa registered kwa zile zenye they are performing well? Well, kwanza hizo nini, that segregation yenye unapata nini, wale wenye wanapita sana wamewekwa class different, and then wale wenye wako chini wanawekwa kwanza. Mimi kuna siku yenyewe unaweza fika hivi shule unaambiwa sijui umepelekwa kwa hii class. Ukiangalia vizuri it was because of how you performed. So unashangaa, where are these people doing like this? Yeah, so that was the problem. Joys kuleta ati umeweka watu huku uta expect wasome sana. Utakuwa umewapata ile chance ya wewe fanya kile umekuleta au fanya kile unataka. Unaweza kupata mtu ako good in sports. Unaona? Exactly. Unaona? Hiyo ndio vitu Albert Einstein anasema. Unajua we cannot be good in school works.
kila mtu ni smart but in their own special ways. But sasa unajua 844 because you're the topic of discussion, like it's one thing, it's either you're good at it ama you're not. It's either unapita mtihani ama upiti, na kama upiti ndio Albert Einstein anasema ati utaishi kwa maisha yako ukidhani ni mjinga. So mjinga pekee, mjinga sana. No, nakumbuka vile watu walikuwa wanaitwa madanda. Unajua sasa ni kama samaki inapanda, uiambie iko na ability ya kupanda mti. Aje, ni kitu imezoea maji. Aje. Itapanda aje. So ni kama tumeambia wewe mpumbavu sana yani. What is that one thing about CBC that you think outshines the 844 system? Ninaona kuna hiyo responsibility kati ya watu kama tuseme responsible, unaweza kuiweka as in kazi yenye utakuwa umepatiwa. Kuna wenye wako na ile leadership fit, unaona. Na hiyo group work, tuseme sasa kama umeko kwa ile group work, ndio obviously lazima kuna mmoja mwenye atakuwa anawaangalia nyinyi wengine, unaona. So it brings ile responsibility. Mtu anaweza kuwa leader akishamaliza, unaona. Mimi naona hiyo ndo at least. And what about you, Nicholas? CBC, about CBC, hiyo kitu moja about CBC that you think in outshine 844? CBC it's digitally based. The other day I saw like iPads, they're being shipped to some of the schools in rural areas, and with the upcoming generation, it's, we are doing away with the analog system. So you get to grow with the upcoming generation. At least there'll be a reason to say, to boast and say that Africa, we are heading to that level. Yeah, the developed countries, we're running away from the third world seasons. Kabisa, na hata watu wa Ocha manzi, at least they wako na hiyo chance ya kushika iPad bana. Hatusemi kwa ubaya, lakini at least kuna hiyo change. Unajua change is better than a rest. Kabisa. Now, from where you sit, Daniel, what are those things about 844 that excite you? And don't forget to mention the things that you dislike about 844. Kwanza acha niwaambie Raima, primary nilipenda hizo 8 years, nilipenda juu ya PE mostly. So when you PE tu kwa 844 system yote uliona tu PE ndio imekuweka kwa kuna position imekuweka, yani unaona. Mimi nikiendelea na hii plus ile support ya mtaa. Mimi kwanza mimi yangu acha nisikudanganye. Mimi mzae alikuwa ameniambia uenda kupeleka ligi ndogo. Unajua ligi ndogo ni ile ya futa, unaona. So mimi kwa akili tayari isha deactivate, mimi nitaenda kufanya football, unaona. But kwa shule wanakuambia wewe soma. So nashangaa mimi hata nisome mara ngapi. Yes, hata kama inaingia hainisaidi. So kulingana na wewe hiyo out of class activity ndio ilikubamba? Ilikuwa inanibamba. Na maybe hata uko na interest yako ama passion yako sana iko kwa vitabu. But unapata hiyo ya out of class activity, hapo ndio interest yako iko, na hapo ndio unajua ukiaka interest, kama uko na passion ya kufanya kitu alafu like desire zako ziko hapo, like umefocus sana vizuri sana. So what about you, Nicholas? From where you sit, what are those things about 844 that excite you? And don't forget to mention what you dislike about the 844. Okay, 844 system was very, very rewarding, especially whereby in class there's that meaning. You are being film na perform. You get to understand also. I'm good at this thing. I can improve at this thing. It was very rewarding. And then on the bad side of it, 844 system, that thing was a burden. Nilikuwa naona vile walimu wanangangana, wewe umepangia hivi vitabu kwa meza, unafaa kumark, unafaa kurudisha hizo vitabu kwa wanafunzi. So it was really a burden. Nakumbuka hizo notes hati unafaa kuandika, mwalimu anatumia chalk, anaandikia notes kwa board. Kwanza more of literature, more of English, naweza kupata maandika za classwork as ile ya
literature, alafu bado kuna ya ma setbook. Kwanza hata So achana hata na literature. Vitu nyingi. Kuna history na CRE. Umeiona notes za history na CRE? Lakini unajua at least CRE kuna venye unaweza kusummarize, but history hata useme ati wewe hai unafika mahali uanze kuchoka. Hizi vitu zimekuwa nyingi hadi unaweza kuidrop, unaona? By the way, ebu sasa disadvantage gani unaona sana ni kubwa sana ya 844? Yani ile unaona tu ni outstanding excess, yani disadvantage nayo manze it's too big. Haufundishwi kudiscover purpose na passion yenye kitu unapenda. Inaweza kukuweka kwa position but haikuweki ile passion ya kufanya hiyo kitu. Juu lazima usome mambo, vitabu ni nyingi, sasa unashangaa yenye mimi nataka kufanya. So yenye nasomea, unaona? So like you are subjected to a lot of works, a lot of books and a lot of information. Sasa ni wewe but kudiscover yani kudiscover what you want. Inabidi sasa ujifanyie kisolo man, unaona? Badala mtu mwenye ako na experience akufundishe, unaona? Juu kama vitu zikekuwa zimewekwa hivyo vya uko na kenye umesha discover ndo unasomea, yenyewe tukekuwa mbali, unaona? So CBC, juu wewe ni supporter wa CBC ama mbaya tena sana? So wangeileta kitambo hata sasa ningekuwa mbali sana. So on your point, unaona like CBC ina approach hii disadvantage aje? Ina combat hii disadvantage aje? Inakuweka kwa position na inakufundisha pia, unaona? So like 844 hiyo inakuweka tu kwa position, inakuachilia tu hivyo. But CBC inakuweka kwa position na inakufunza to discover your purpose. Great. Juu sahi ukiangalia more of the CBC iko more imewekwa kwa ma institutes nyingi, unakuja kusomea after umemaliza in high school, unaona? Alafu ingeletwa mapema, mostly wacha niweke ingeletwa mapema, unaona? Kama ikikuwa wameiweka iko aje, wangekuwa wameiweka mapema yani kwa shule nyingi. Achana kwa hizo mashule kiasi waliweka, lakini wangeweka kwa shule zote. Sasa the rate of unemployment Kenya ikikuwa iko chini, unaona? But by the so walianzisha 2017, si ndio? But so kwa kila pahali waliweka kwa shule kadhaa, unaona? Okay. And what about you, Nicholas? Yani, what is this disadvantage of 844 that unaona it's too big to ignore? Yani, it's so much outstanding. Wanasemanga it's conspicuous. 844 yeah, I think that. Like this ile disadvantage yenye yani it's I think it's conspicuous. Yani it's yani ni easy to identify. Okay, tell us which is it? 844 system. The system could teach you things you can't relate to the future job. For instance, that's a strong one. For instance, I want to be a camera operator, and then come to biology, food test, just for starch, just for protein. Because I did a math, because of that one test, your practical, I can't get to that, to what I wanted to be in future. By the way, so like you want to be a camera operator. Food test inaingia na wapi na camera operation? Wapi? Na unajua like it's inevitable. Like 844 huwezi toka kwa hiyo system because sababu like wewe you want to become a camera operator. Like umepitia 8 years of primary school, 4 years of high school. Kwanza alafu umepitia kwa shule enye biology ni compulsory. Mbaya. We? Au CRE ni compulsory. Yes. Unajua Biblia na physics kitu unafanya physical as in
I relate. So as much as kuniambia nitasomea Joseph alafu nifanye kamera, as much as hata ikutokea hapo kwa picha, unaona, as much as this information is necessary, like it doesn't pay attention ama it doesn't narrow down to your particular desires. Kwa ile position ulikuwa sasa kama operator tu unasema yenyewe food test inaingia, ukianguka hiyo nini biology na food test hautakuwa camera operator. PhD sijui ilikuwa inasema nini. Kama utasoma lens wewe inafanya haya nini. Another disadvantage mimi naona ni conspicuous, the system is too rigid and there's a lot to take in, isn't information. And imagine the many principles, theories kama physics. Kuna principles of physics unakumbuka? Kuna principles za Pascal. Niliuliza sasa Newton's ni principle ama theory bro? Haiko ni principle na bado. Sasa imagine hizi concepts zote na ideas zote. You are expected to remember them by the end of your 8 years in primary school. Sasa hiyo come like kuna hizo obvious, kuna principles za gravity hizo stuff, hizo primary, hizo basic photosynthesis, vitu kama chlorophyll ilikuwa ona kwa plants. Yeah, and tena hiyo 4 years of secondary education, na unajua as a result ya kujua hizi vitu zote uko bombarded na all this information. Ni kama sasa nikwambie biology inamaanisha nini? What is biology? It is the study of nakumbuka tu branch of science. Nakumbuka tu zoology na botany, lakini sikuki inasema. Yeah, so as a result, for purposes of passing exams, inabidi some schools will come up na mnemonics and even songs to remember these principles and facts. Unapata sasa we are now it's now like a fact cramming system to pass exams. Nyinyi ni watu wa 844, hata mimi nimepitia 844. Mnajua mwezi kosa mnemonics na mwezi kosa songs ya kukram this information you're talking about. What are some of these songs? Flaria class 8 ni class Kingdom. Inaendaje? Buganda Kingdom. Afianze Lukiko Parliament Katikiro. Sasa lo muziki Chief Justice. Sasa hiyo ndio fact cramming system. Manze hizi kupotea kwa akili unajua? Uchape unakumbuka venye nenda afianze tu. Mabiti zake yanza Lukiko Parliament Katikiro. Sasa kama ni exam umepatana hiyo question huwezi sahau. And by the way utajibu vizuri na utapita mtihani. But sasa the aftermath hiyo kitu inakusaidiaje right now? How is it assisting you? Because as far as we know, from the look of things, hata from the way you guys are singing this thing, ina kama mlipita mtihani. But hiyo information inawasaidiaje sasa? Wazee mimi wacha niseme labda tu tuseme inanitolea kama tuseme more of music mi kwangu more of music inanipatia kama kutoa thoughts fulani kama nimeboeka naweza kuimba nipatie psyche au ile tu kubom tu naweza kuimbia mtu aboeke na hiyo ngoma. Okay, now comparing the 844 to CBC, in 844 a teacher or a lecturer stands in front of all the students. Each student has different struggles, different needs, different talents and gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way to all the students. Yani there is no room to give every gift an equal chance. Manze hakuna, there is no room manze. Angalia kama public wanafunzi wako kama 88, mwalimu ni moja na hiyo ni daro moja. Kwanza umeona hii public school yetu iko karibu hapa chini, tusitaje jina. Hiyo shule
imebeba unatokanga tu umetoka 5 lakini unapatana yenyewe ni kama unakumbuka ile siku imemwagika kutoka bahari. Unakumbuka ile siku hapo mbali ni jana. Imagine hawa wanafunzi wapitie 844. Kila mtoto ako na different struggle, different needs, different talents and gifts, different dreams. Alafu anafunza na mwalimu mmoja anasimama hapo mbele anafunza the same thing, na lesson kisha the same way. Na ikiisha ameisha hivyo. So utapata tuseme kama umekaa katikati au backbencher. Kwanza backbenchers. Yes, ana shout but kuna ile akifika so hauelewi, unaona? Unaweza kumwambia mwalimu eleza, na unajua kuna darasa zingine za kuenda kupiga. So mi more of 844. Hapana. Jumi nakwambia kuna boy. Yes, mimi wacha niseme kuna boy fulani. Ako public school. Daru iko na 88 students. Yeye kwa maisha yake hakupitia class 4 na 5. Unaona? Hajazishika fiti. Na class 4 hakufanya kabisa. Unaona? But class 5 alienda but hakurada kila kitu. So mtu kwake ni challenge. Afu niambia ati kwa hizo wanafunzi wote na stream kama 3 88. Unaona? Yes, hata kama ana perform kuna vitu zingine zinamlemea. Unaona? Kama hizi ma composition na insha. So sijui venye utamsaidia. Na huwezi kuambia mwalimu tafadhali. Hiyo ni pesa nyingine mwalimu atamwambia fanya kitu. Unaona? But for CBC, unajua CBC nimesoma hiyo kitu, hiyo document. So nimesoma pia like a teacher can reach the heart of every student and allow them to particularly pursue their dreams. But what are some of the teaching styles za CBC zenye mliona kwa hiyo document? At least right now there are groups. Group works. Eish bana, hold up manze, I think we should go for a short commercial break. Umerealize hii jogo imekuwa ikiwika non-stop kutoka tuanze hii show. Sijui ni kwa nini. Bado tukatika hili swala mtazamaji. Acha nikunywe maji bana. We kunoma. It's a damn good show. What can you say, Nicholas? Okay, there's a big problem about CBC. This is the only thing nimeona naweza pinga about CBC. The only one thing, the biggest problem. Unajua students wenye wanapitia CBC, students will sit for 5 national assessments in primary school education, and on top of that they will take another 8 national assessments in junior and senior high school, now replacing the KCSE. Lakini bro hizi assessments zote ni lakini hizi wanazifanya kama continuous, as in Kenya umesomea from the week imeanza. Unaona, inasaidia sana wanafunzi mwenye wanaanza kuanzia the week. Kama leo tumeanza kusoma nini, wiki ikiisha mimi nafanya test moja kujifundisha. Unaona, afu nifanye nyingine, zikiisha nifanye rati nikumbushe kuanzia mwanzo nilianza nini, kusomea nini. Unaona? So mimi siwezi kusema ni kama problem, but inasaidia mtu sana. Unaona? That's what I'm doing sahi. Unaona? Kitu ya kwanza like unasema unakumbuka vile maybe KCP na KCP unangoja 8 years ndio unafanya. Ndio unafanya. KCC unangoja 4 years ndio unafanya. So hizi ziko hapo katikati. Ziko but huoni kama ni nyingi sana bro? Ni nyingi kufundisha mtu. Unaona? Unaona? Kuliko ufanye 8 years na bado ukuje uchimbe. Unaona? Bro,
Bro, do you know that an examination is not the true test of knowledge? Ni sawa, lakini angalia kwa hizi And wakishafanya. there is no universal standard for measuring intelligence. Because hizi test sini za kuonyesha kama umerada kitu ama hujarada. Ni ya kukusaidia, unaona? Inakusaidia na ukifanya hiyo cut au hiyo rat, si ndio? Utafanya correction. Unaona? Inakuprepare for utafanya an examination ya government mwisho. Unaona? Na ukifanya yani uko na idea, yani so hata uko na idea na plus unajua vitu zenye ulikuwa umesomea. So kila kitu umecover this year ndio utaifanya kwa hiyo exam ya mwisho. Unaona? Hizo unaweza hata kusoma hizo makati na marat peke yake na kuja ufanye exam. My concern ni like what are the intervals, because then in junior and senior high schools umesema kuna 3 years in junior high schools, 3 years in senior school, kuna 8 national assessments. Sasa hizo ndo zili replace KCSE. Like unaona hizi assessments zote necessary, so wangepunguza kidogo. But unaona inasaidia yule mwenye, unajua kuna different students. Unaona? Kuna ule mwenye mimi nihitaji ile unipeleke polepole ndo nishike. Unaona? Na kule mwenye nitafundisha leo. Yani kuna wale kuna wale ina take time kuingia kwa akili, unaona? Na kuna wale inaingia fast, unaona? Kuna fast learners na kuna slow learners, unaona? So hii assessment inamsaidia aje? Wewe kama ni slow learner uko na chance, unaona? Leo nimekufundisha hii wiki, unaona? Plus walimu sote wanafanya, ukiangalia kama hiyo class inaanza 8 ni paka muda fulani. So mwanafunzi uko na time yako revise yake yenye umefundishwa leo. Unaona? Alafu hiyo cut inakusaidia sasa kujua kenye umesomea yote kama umeshika haujashika. So Nicholas, what do you think about these tests? Unaonaje? Okay, mimi naweza sema as much as ziko mob, which mimi naona ni bad, and just sisi tulikuwa na sijui KCC, KCP peke yake, ndio. But you know, according to this one, you know, assessment kumaanisha the examiner is able kuangalia this student has this kind of weakness. It has to be dealt with before he graduates to the next level. Kabla afanye sasa hiyo exam ya mwisho. If he or she doesn't qualify, at least there is room for correction, there's room for improvement before qualifying for the next level. That's a strong point, because ibu kikisi kwanza KCPE hiyo tuacha na kindergarten, twende to 8 years ya primary, alafu fanye KCPE. Unafaa kumbuka hizi vitu zote for 8 years. By the hapo ndio assessment it's making a lot of it's a game changer kwa hiyo system. Change your system. Juu yenyewe mimi kuanzia 8 years siwezi kuniambia nitakumbuka kuanzia class 1 hadi class 8. Na more KCPE na deal na kuanzia class 4 to 8. Unaona? Sasa huwezi kuniambia wale mtu slow learner atashika kuanzia class 4 hadi 8. By the way, but mera sijui, unajua people have the freedom to kupinga. I mean it's like BBI. Watu watapinga, kuna wengine wataunga mkono. But tukiweka hii CBC kwa weighing machine, which one carries more weight? CBC, si ndio? So CBC carries considerable weight. So what can you tell those people wenye wanapinga CBC at the moment? Because there are a lot of people who don't want CBC. It's like ni kama tu BBI. Lakini unajua sasa wacha ni break kwanza independence. Sasa before independence tulikuwa na whites hapa. Unaona? Na hao walikuwa washaomoka, unaona? So ili introduciwa, yani ndio ili replace yani ile au whites. Si tukue na ujuzi ndio watu waache. Unaona? So 844 ililetwa tukue na ujuzi ndio tuweze kujirun sisi.
tufanye sasa tuweze kupata ile yani tuweze kufanya the kazi walikuwa wameweka. Unaona? But sahi Nicholas, do you agree with these statements? Yeah, I agree. Juu uwezi kuniambia utangoja mpaka tuseme university. Unaona? Sasa tuingie tu kwa employment. Hiyo kazi zilikuwa zinaikwa hapo za madesk. Unaona? Like, hawakuwa na ile practical. Unaona? Kuna pahali kuna msee amesema in 1964 kuna university ya Kenya ilikuwa iwekwe. Na kuna mtu akasema wanafaa kuweka more of practical. Unaona? Kuliko theory. Kufanya hii kazi kwa ma desk si kila mtu. Unaona? Wewe unaweza kuja na talent yako, unaweza kufanya kitu kingine. So mi 844 ilifunga ma talents za watu. Unaona? Imefunga kabisa. By the way, ndio maana mtu ameenda shule amesomea, let's say tuseme architecture, unapata amekuwa musician. Because music ndio talent yake, lakini wewe sasa ni musician. Unaona? It happens. Umesomea paka hizo 9 years za daktari zimeisha. Lakini utakuja one hapana, niko na kitu kingine ya kufanya. So back to you, Nicholas. What can you tell people who are on the opposition side of CBC? I understand there's a spirited fight against the CBC, especially with the parents. You know, they are really campaigning for this thing. But one thing I'd like to say is that let us consider the Vision 2030, that it's not far away from us. This competency-based curriculum it will be a major contributor to what we expect as a country. You know, right now, if we are counting on Chinese to build roads for us, when we have the human resources with us, it tells you there's something that needs to be done in advance. Exactly. Yeah. And that is why you'll find most smart students from Kenya, they'll end up seeking education from abroad, from developed countries like United States, Saudi Arabia. Yeah, that was a very intrinsic conversation. Lakini yeah, so Kenya Institute of Curriculum Development I think wali introduce on 2017, alafu wakawa pamoja na Ministry of Education. Ni kitu imeanza kitambo but watu wakuitaka. Yeah, sasa unajua hiyo kuna adoption of innovation theory. Umesikia kitu kayo? Adoption of innovation theory. Yeah. Let me support. At least that's something nimepata from the 844. Because kuna the infusion of innovation. Wait, I think nimesahau how to explain this thing better, but I think you are getting my point. Yeah. Ilianza 2017. Sasa hii ndio inaanza kushika mtaratara. Inaanza kushika. Yeah, but please, if you forget everything we've talked about in this podcast, please remember, we can talk about 844, we can talk about CBC, but I personally don't have faith in school. I have faith in people. Mimi hapo na kusupport. I don't have faith in school. Kabisa. Because kuna watu unajua pia watasema CBC ndio itatusaidia sisi, but unajua there's a lot to do on your personal level. Juu ni sisi ndio tutachange. Absolutely. So shule ni sisi ndio tutachange. Absolutely. We are the change in this world. The game changes. Hey, Nicholas,
Do you also have faith in school, or do you have faith in people? I have faith in people. Thank you so much. Yako kwa school. It's a damn good show. What can you say, Nicholas?